As Posh, or the month of January, comes to the little villages of Bengal, Baul singers can be seen collecting alms from village households. In local dialect, it is called tohol. Tarok Das Baul starts its tohol in the early hours. Tohol is not just gathering of alms, it is also an act of meeting friends. Bauls are the true followers of universal brotherhood. Tarok belongs to Kenduli village of Joydev. The fifth son of Kanai Bagdi and Onnakali, he took to singing at an early age. The Radha Binod temple of Kenduli has a rich tradition of Harinam Sankirtan. Tarok's father, Kanai Bagdi, was a regular performer of Kirtan singing. It was natural for Tarok to become a singer, as he often says, "Music was in my blood since childhood." But Tarok was never satisfied with Kirtan songs. He was more attracted towards bauls. It is said that a baul is born. He cannot be taught. One can only become a baul if the feeling comes from within. A baul doesn't follow any particular religion. He remains homeless but claims the entire world to be his family. He rejects the existence of God as an object of worship. As an alternative, he gives supreme importance to the human body, within which resides the supreme power, be it God or whatever. All these concepts have lent an aura of mysticism and spirituality to the Baul sect. The famous Tomal Tola of Kenduli. This is the same place where on his way to school, Tarok used to listen to Shudhir Baul singing. O worthy man, just tell me, by which worth you have become a human being. These songs had a stirring effect on Tarok, and since then he has never looked back. He proudly proclaims he has dedicated 25 years of his life learning Baul songs, and the process continues. পাগল পীড়িতের আসে কেউ বিষয় লালসে আরে ধনের জন্য মানের জন্য পাগল সব দেশে ও তারা মহিমত্ব সদাচিত তারা সত্য মিথ্যা মানে না
আমি একজন পাগল পেলাম, আমি তাইতে পাগল হলাম না, আমি একজন পাগল পেলাম না। কত দেব পাগলের পরিচয়, এই দেশটা হলো পাগলময়। আরে রামকৃষ্ণ দেবের মতো আর কি পাগল হয়, আর কি পাগল হয়। ও তারা দেশের ছেলে দেশে রইল, ওরা দেশের ছেলে দেশে রইল, আমরা কেউ চিনে নিতে পারলাম না, আমি একজন পাগল পেলাম না, আমি তাইতে পাগল হলাম না, আমি একজন পাগল পেলাম না। Over the years, Bauls have improvised their musical instruments. Foremost among the musical instruments is the ektara, or the single-string instrument. The double-string, dotara, was introduced by the Bauls coming from Bangladesh. Khomok is another important part of Baul songs. It is also known as Gabgubi or Anando Lohri. Dubki is used as a percussion instrument. But a modern Baul singer may even add a flute, harmonium, or even a synthesizer for his stage performances. এইবার আছে বলো ভাই গৌর নিতাই, বলো ভাই গৌর নিতাই, বলো ভাই নিত্য নিতাই, বলো ভাই নিতাই নিতাই। ওরে চাবি দি গামাল ঘরে খেপা ভিক তাক ধেনে থেকে তাক 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 নাক ধেনে কি তাক তাক ধেনে। ওরে চাবি দি গামাল ঘরে মদনা চোর ঢুকেছে সবারে খেপা মন রে মদনা চোর ঢুকেছে সব। মানে এটা হারমোনিয়াম রইলো এবং রিদিম রইলো আর এটা গোটাই। The pastoral environment of Bengal villages has nurtured the sensitivity of Bauls. Here, faith overpowers knowledge. It's a feeling where the absolute truth is man himself. Bauls follow the Shahajya, or the simple, ritual-less approach towards the supreme power. It is easy, and that is why
it is also the most difficult way to enlightenment. A genuine Baul is always in search, a search to know his own self. বাউল অনুমান বর্তমান ভজনা করে, অনুমান বিশ্বাস করে না, অনুমান নয়। তো প্রথম কথা হচ্ছে যে মানুষকে ভালোবাসা বাউলে, সব সকলকেই মানে বাউলের মধ্যে কোনো জাত ভেদ এসব রাখে না এবং করে না। বাউলের কাছে সবাই যেতে পারে, সবাই আসতে পারে, বাউল সবাইকেই কুল দেবে। তো এই হচ্ছে বাউলের রাস্তা এবং চলার পথ। আর তারপরে বাউলের যেগুলো আপনার কর্ম আছে দেহ নিয়ে, আগে বলছে যে যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে। তা সে দেহকে জানতে হলে সে গুরুর কাছে তো যেতে হবে, তা সে দেহকে আগে জানা। তো সেইভাবেই সেই বাউলের কাছে যেতে হবে এবং তাদের কাছে জানা। হ্যাঁ, তাহলে কিছু ভজন তত্ত্ব যে মানে কোনো হয়তো গান আপনারা শুনছেন, দেহতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক লীলাতত্ত্ব, কিন্তু বাউলের কিছু ভজন তত্ত্ব গান আছে। সেই গানগুলো হয়তো আমরা আসরে গাই, কিন্তু সেই গানগুলো যদি কেউ বলে কোনো মানুষ যে এই তত্ত্বটা কী, যেমন একটা গান আছে, মেয়ে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী, মেয়ের মাসে মাসে জোয়ার আসে ত্রিবেণী সঙ্গতি, মেয়ে যখন হয় উতলা 3 দিন জলে লীলা খেলা, একদিন কালা একদিন ঢালা একদিন লালমতি, আবার সেই নদীতে স্নান করলে হবে গৌরাঙ্গ মূরতি। এই তত্ত্বটা যদি কেউ বলে যে একটু বলুন, তা বলা সম্ভব নয়, কারণ এটা মানে জীবের যেটা মানে ঘেন্না, সেটা বাউলের সেটা হচ্ছে কর্ম। বাউলটা আমার নিজের ক্ষেত্রে মনে হয় যে একটা অবস্থান মাত্র, একটা স্টেজ, অবস্থান। বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে বাউলরা এসছেন বাউলে, যেমন বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে এসছেন, সুফি সম্প্রদায় থেকে এসছেন, ফকির সম্প্রদায় থেকে বাউলে এসছেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছে সবাই যেন মিলেমিশে তাদের একটা সাধনার স্তরে এসে পৌঁছেছেন, তবেই তারা বাউল। সুতরাং বাউলটাকে আমি একটা সাধনার স্তরই বলতে পারি। বাউলদের মধ্যে অনেকগুলো তত্ত্ব রয়েছে, যেমন ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডবাদ, রূপ স্বরূপ তত্ত্ব, দেহবাদ, প্রেমবাদ, এরকম অনেক তত্ত্ব রয়েছে, যে তত্ত্বগুলোর রিফ্লেকশনে আমরা বাউল গানের মধ্যে পাই। এবং এই যে অন্তর্নিহিত অর্থ যারা বুঝতে পারেন গানের মধ্যে থেকে, তারাই রস আস্বাদন করতে পারেন ভালো করে। Kenduli is situated in the Birbhum district of West Bengal, right at the bank of Ajoy River. The village is said to be the birthplace of the famous poet Joydev, who wrote the legendary Geet Govindam around 1201. Joydev was the official poet in the court of King Lokhan Sen of the Sen dynasty of Bengal. The Radha Binod Temple of Kenduli, built in 1696 by Brojakishori, the Queen of Bardhaman. The terracotta temple is dedicated to Radha and Krishna. There is also a small statue of Joydev and his wife, Padavati, inside the temple. পাগল মন জয় দেবে কেঁদুলি গুপ্ত বৃন্দাবন। This sleepy village of Kenduli comes to life every year on the full moon day in the month of Magh, when an annual fair is held in honor of Joydev. This famous annual fair is popularly known as Joydev Kenduli Mela.
The fair is also popular for the Bauls. It's the annual meeting place for them. In fact, this fair is also recognized as the Kenduli Baul Mela. Baul, Torun Das, Bidhan Das and Ohibhushan Das have come all the way from Bankura to visit the fair. Most of the Bauls who visit this fair call themselves as the Vaishnav Bauls, that is, the followers of Vishnu. The renowned linguistic expert, Dr. Shuniti Kumar Chattopadhyay, has described these Bauls as the related sect of Vaishnav followers. The famous song of Lalon Fakir, that clearly speaks of the supremacy of human beings over anything else. Why the Bauls come to Joydev Mela is a mystery, as Joydev is not known to have composed any Baul songs. সেটা হচ্ছে বাউল মেলা সঙ্গে জয়দেবের যে মিল সেভাবে ঠিক পাওয়া যায় না, তবে এটা শোনা যায় যে জয়দেব এখানে যখন উনি তপস্যা করতে হোক, ধ্যান করতে হোক, এখানে যখন উনি এসেছিলেন তার বহু আগে থেকেই নাকি বাউলরা এখানে আসতেন এবং তখনকার সময় থেকেই বাউলরা নিজেদের মনে বিভিন্ন আখড়ায় গান গাইতেন। আখড়া বলতে যেগুলো স্থানীয় বা সারা বছর ধরে থাকে সেসব আখড়ায় গান গাইতেন। এই গানের প্রচলন জয়দেবের সময়তে বহু আগে থেকেই নাকি এখানে শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে জয়দেবও এখানটায় এসেছিলেন এবং এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং তিনিও ধীরে ধীরে অনেক বাউলকে তার নিজের কাছে পেয়ে তাদের গান শুনেছি। আর তৃতীয় যেটা অবদান সেটা হচ্ছে বর্ধমান মহারানীর অবদান। এই বর্ধমান মহারানী এখানে মোটামুটি একটি অস্থল বা মন্দির সূচনা করার পর থেকেই এই মেলার যে বাউলদের সমাগমের চেহারাটাও আরও বেড়ে গেছে। People come from faraway places to visit the fair. Taking a holy dip in the Ajoy River, they spend the day like at any other village fair. Pilgrims and the holy men interact with each other. Some prepare midday meals. A siesta or afternoon sleep at the riverside. And a visit to the temple becomes a part of the Mela schedule. As night falls, this ordinary-looking village fair turns into a musical dreamland. A permanent stage, or Baul Moncho, was built by the West Bengal government, and every evening the State Cultural Department organizes Baul songs during the fair. Ghanasham Das Baul lives near Kenduli. For him, Joydev Mela is a part of his life. Even today, he follows the traditional Baul custom of going to different akharas and singing to the audiences. Most important for any Baul is to perform at the Tomal Tala Akhara.
Bhava Pagla Akhara is also well known for their Baul Moncho. Bhava Pagla himself has composed more than 1,000 Baul songs. Through their songs, Bauls pay their tribute to this great saint. 70-year-old Fulmani is almost bent with age, but even today, she sings for her audiences. Tarok's Akhara comes to life with vibrant music. His wife, Chaya, joins the group along with their 2 kids. As a matter of fact, this may be defined as a Baul workshop. They join together and practice their skill by interacting with each other. Guru Shishya Parampara, the tradition of master-disciple, is strictly observed among Bauls, and this fair gives them an opportunity to select their guru. And then, again, Kenduli goes back to its normal self. The Mela ends. What remains are the memories of a handful of ecstatic days. But the quest of a Baul still remains. A simple man like Tarok, in an instant becomes a philosopher, a mystic, a man who knows that to understand his higher self, he has to first realize himself. And all of these thoughts are imbibed in his songs. If closely followed, one can observe that Baul songs have an intoxicating effect, almost like a lullaby. But each song goes beyond its literal meaning and tries to teach us the ultimate reality of life.
বারে বারে যাও গোরা দে অভিসারে আবার বসে দেখো কুঞ্জ দ্বারে সবকে যেন ছেড়ো না লো ছেড়ো না কারো কথায় কান দিও না ও না 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 কারো কথায় কান দিও না নিচে কথা থেকে জল গায়ে বড় লাগে লো সজনী কারো কথায় কান দিও না ও না 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 কারো কথায় কান দিও না এ ভরা বসন্তকালে আর যৌবন তোমার যায় বিফলে গো এ ভরা বসন্তকালে আর যৌবন তোমার যায় বিফলে বলি যৌবন একবার ফুরাইয়া গেলে এই যৌবন একবার ফুরাইয়া গেলে আর তো ফিরে আসে না লো আসে না কারো কথায় কান দিও না ও না 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 কারো কথায় কান দিও না নিচে কথা থেকে জল বরুণের এই মিনতি আর সুজনে জেনে করো প্রীতি দিন বরুণের এই মিনতি আর সুজনে জেনে করো প্রীতি আবার নবীর পিরিতি খাজা কাঁঠাল বলি নবীর পিরিতি খাজা কাঁঠাল ভেঙে যেন খেয়েও না লো খেয়েও না হাতের মাঝে হাড়ি ভেঙো না ভেঙো না হাতের মাঝে হাড়ি ভেঙো না নিচে কথা ছিটে জল নিচে কথা ছিটে জল গায়ে বড় লাগে লো সজনী কারো কথায় কান দিও না ও না 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 কারো কথায় কান দিও না ও না 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 কারো কথায় কান দিও না ও না 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 কারো কথায় কান দিও না এবার ভূমিষ্ঠ হইলে আর মায়ের দুগ্ধ পান করে ভাই বড় জোর বলে তুমি বড় জোর বলে কত বালক বালিকার শোনে